with all studies, this study too has its limitations. For example, we had a relatively low number of participants, and that was because we had a limited time for data gathering, but also, and I didn't include this on the slide, also because the patients are far away at Zonnestraal, and there aren't a lot of patients suitable for inclusion. And not all patients were willing to receive atropine eye drops, so their pupils weren't fully dilated, which caused us to get the log scores from the eye physician instead of our own researcher. And the quality and the usability of the OCT scan decrease because you're making an OCT scan through a pupil that's not really dilated. Another limitation is that not all patients showed up at follow-up appointments. I mean, these were old people and they had their schedule and it was inconvenient scheduling, so this led to incomplete data that was not suitable for CAR-T tests. And not all patients were able to perform well on the straight-eye test because they were predominantly the mean age of 72 years. So this caused us to raise the reliability threshold of the straight-eye test from 0.01 to 0.1. So actually the final conclusions you can draw from this study are that cataract has a significant influence on SD-OCT image quality, and the increase in ocular straylight is related with significantly worse SD-OCT images. And clinically, you can say clinically, cataract may negatively influence the diagnostic process of ocular disease through SD-OCT images, but you may also ask yourself, what is the real clinical relevancy of analyzing the separate ETDRS areas instead of the congregated areas? Because physicians look at the inner ring, as I have heard, and not at the separate areas. Well, I have to say it has no direct clinical relevancy. And then you may ask yourself, then what's the use? Well, when I first began this study, I was going to look at the congregated areas only. So the outer ring, the paracentral ring, and the fovea. But then I saw that a lot of scans were being thrown away because they weren't perfect. So I decided to analyze the individual ETDRS areas to stop wasting data. So I actually put my instant gratification aside, my desire for instant gratification, and I stopped wasting data. And that is what I call a mummy. Because when mummies were first discovered, the researchers did not have the techniques to properly research the mummy. So what did they do with the mummy? Did they throw it away? No. They saved it and they stored it, knowing that in the future technology would advance in such a way that proper research on the mummy could be done in the future, which is the case today. So my point is, sometimes when you stumble upon data, don't waste it because it may prove to be valuable in the future. And although there are no direct clinical conclusions you can draw from this study does suggest that research there could be changes made in the research methods that apply to the research in the macula, and also changes made in the OCT device, the SD-OCT device, because as this study has shown, the macula is not symmetrical
in all respects, as you can see here. And lastly, as with all projects and products, firstly, a skill model is made, a prototype is made, and that is because a prototype and a skill model reveals areas for improvement. And that is what this study actually is, a skill model. Thank you. Okay, thanks. It's very well done. I think that it's interesting to see that you compared research with, dit mag wel with the in het mummy. Oké. Oh, mogen we? Oh, dat is nog makkelijker. We gaan in het Nederlands spreken. Maar het mag ook Ik denk als eerste opmerking, iedereen kan verder natuurlijk straks vragen stellen, maar in jouw situatie waar je zegt dat in de toekomst mogelijk nieuwe technieken bekend of ontdekt zullen worden die mummies beter kunnen onderzoeken. In jouw geval waren natuurlijk heel veel data er niet, dus je kan een lege mummiedoos vinden, maar dan, als de sarcofaag leeg is, dan valt er weinig te onderzoeken. En dat was een beetje natuurlijk de reden waarom er een aantal gebieden niet meegenomen konden worden. Oké, ik denk dat het eerst even voor de ander is om vragen te stellen. Zijn er vragen? Nou, ik heb niet zozeer vragen, maar wel een paar kritische opmerkingen, als dat mag. Ja. Als je namelijk 20 patiënten hebt in je analyse, Ja. vind ik dat je geen gepaarde t-toets kan doen, want dat suggereert namelijk dat je een normale verdeling van je onderzoeksdata hebt. En dat is bijna niet voor te stellen. Ik heb dit onderzoek zelf ook gedaan, dus ik weet precies waar ik het over heb. Je moet eigenlijk een non-parametrische test doen. En ik zou heel geïnteresseerd zijn als je al je analyses over zou kunnen doen met non-parametrische testen voor gepaarde toetsen. Te kijken of het er dan alsnog significant uitkomt. Ja, en je kunt er gewoon die test doen om te kijken of het normaal verdeeld is. Ja, als maar die wel goed is, kun je gewoon dit in. Ja, goed, maar dit is bijna niet voor te stellen dat met de N20 met zo'n diverse populatie dat een normale verdeling heeft. Ik heb zeg maar een statistische analyse gedaan in samenwerking met Pauline, omdat ik zelf geen expert ben in t-testen en dat soort testen. En dus je speelt de vraag door aan Pauline. Ja, nou Pauline. Dat is een jaargesprek. Dus dat is goed. Nee, t-test, normaal verdelingstest, dat is een naam voor. Die is significant. Ja, dat is zo bijzonder. Maar goed, ja, kom maar. En van de correlaties zijn het allemaal Spearman. Ja, dat zag ik. Maar ja, ik zou met zo'n kleine aantal toch het non-parametrisch ook hebben berekend. Ja, dus haar studie is nou eenmaal dit kleine aantal. We hebben het verder wel uitgebreid daarna, maar we zijn hier ook mee doen. Ja, nee, dat snap ik. Ja, maar goed, ik had die normaalverdeling dan wel graag willen zien. Maar goed, maar maakt niet uit. Het andere wat ik me afvroeg, want je vertelt dat je heel veel scans eruit moet gooien, omdat ze niet goed genoeg waren. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Over wat, ik neem aan dat je zo'n heel 3D-blokje elke keer hebt gescand, hè, om dit metingen te doen. Ja, we keken, zeg maar, even kijken, ik heb geen grote scan hier, maar ja, maak er ook even OCT-scans geloof ik. Wat je soms ziet gewoon op de scan, dus op het oog, is dat er een gat is ergens. En dan is het obvious van, dat laat ik eruit. Maar we hebben ook gekeken, zeg maar, je hebt ook, geloof ik, misidentification scores, of echt kijken naar de doorsneden. Waar de lijnen, zeg maar, per laag een beetje afwijkend waren, dus waar we een misidentification zagen. En hebben we, zeg maar, dat eruit gegooid. En heeft die service niet de mogelijkheid om dat manueel te corrigeren, zodat je meer data kan meenemen? Ik kan niet zeggen. Je kan er alleen niet op komen. En weet je hoeveel je scans je dan per patiënt per scan hebt weg moeten gooien? Nog een keer? Hoeveel van die scans heb je dan eruit moeten halen? Want dat is natuurlijk slecht. Het ligt eraan, zeg maar, voor, zeg je dat, voor de zeg maar congregated areas heb ik er heel veel scans moeten excluderen. Ik kan het volgens mij wel zien in het verslag.